Pandemi COVID-19 telah menciptakan berbagai macam krisis, dari krisis ekonomi dan juga krisis kesehatan, tapi juga telah menciptakan ketidakpastian mengenai kehidupan kita sendiri dan beberapa aspek yang berkaitan dengan itu. Bukan saja masalah kesehatan, tapi kehidupan kita sendiri yang diselimuti oleh segala macam ketidakpastian. Nah, bagaimana tentu saja kita harus menghadapi segala macam ketidakpastian dan juga resiko yang ada dalam kehidupan kita pada masa pandemi COVID-19. Tentu saja kita harus melindungi diri, kita harus siap, dan kita juga harus mengasuransikan diri dari berbagai macam kemungkinan kita terkena dan terdampak oleh pandemi COVID-19. Istilah syariah sering tertera pada produk perbankan seperti tabungan syariah, deposito syariah, kartu kredit syariah, hingga giro. Tidak hanya ada pada produk bank, sistem syariah juga terdapat pada produk asuransi. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan namanya, sudah dipastikan bahwa layanan asuransi yang satu ini jelas berbeda dengan asuransi konvensional. Kehadiran asuransi dengan konsep syariah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang menginginkan adanya layanan asuransi dengan konsep syariah. Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia sebagai perusahaan asuransi umum. Kemudian Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan, dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz terus berinovasi untuk memperkuat posisi pada segmen pasar yang potensial serta mendukung program pemerintah dalam meningkatkan penetrasi asuransi jiwa, khususnya asuransi jiwa syariah. Nah, untuk berdiskusi mengenai bagaimana cara-cara yang kita bisa lakukan untuk memitigasi segala macam resiko dan ketidakpastian dalam kehidupan kita. Saat ini saya berada di kantor Allianz Pusat di Jakarta, dan di samping saya sudah ada Country Manager dan juga President Director dari Allianz Life Indonesia, Jos Lauweria. Hello, Jos. I pronounced your name correctly, I hope. Very correct, yeah. How are you? I'm very good. Yeah, very good. healthy. Very nice to meet you here in our new office. So yes, it's very a good to brand have you new here office today. Yeah, and Jos, you've been here in Indonesia for over 3 years now. One of the things that we see that this pandemic COVID-19 has brought is so much fear and uncertainty in our lives, not just in terms of our health, but in every aspect, whether it's losing our jobs, whether it's fearing for our health. Now, insurance companies, not just in Indonesia, how has it been affected by the pandemic in general? Yeah, the insurance industry has been affected like any other industry actually around the world by COVID-19. Obviously, insurance companies, they take on risk for people and for corporations, and in times when
we are in need. It's times like crisis, and when things go bad and the unexpected things happen, like a pandemic. So we have to step up, right? And we have to be there for our customers. Allianz, we have a purpose. We say we secure people's future. And that is very evident in the times of crisis. So also in the insurance industry, top line went down in many companies. We are lucky in Allianz Indonesia that we were able to grow our company even in a pandemic, but globally insurance premiums went down, and in the commercial premiums in the country of Indonesia actually went down by about 7%. So that has an impact. But being there for your customers in a digital environment where you cannot meet face to face, this required a big change for many, for all of us maybe in the industry. So that's interesting. Worldwide, the insurance business has gone down, but in Indonesia, Allianz itself, the business has gone up. And is it in the last year, or is it a trend, particularly, characteristic of Indonesia, or is it because demand's increasing because of the pandemic? I think Indonesia has a relatively low insurance penetration rate, so there is a natural growth and potential in the market. However, in the pandemic year, we also saw premiums, the overall industry, going down. Allianz has, I think, on the back of an early adaptation to digitalization, having the right products and being very swift in adjusting to the new situation that was created by COVID-19, we were able to anticipate very quickly. For instance, we were the first ones in the market last year in the beginning of the pandemic where we could do a non-face-to-face selling to our customers. And on the back of that, we were able also to grow in the pandemic year, which we were very fortunate in the trust of our customers, especially in a tough year like last year. How do you factor in like a pandemic into, insurance is all about risk and, quantifying risk and putting that as part of the business model. How do you sort of quantify in a pandemic like COVID-19, which, it could be, once in every 100 years, but looking at it, it may be something that we would have to live with in the future. How do you do that? Yeah. So how it works with insurance for the different products and services that we have, you can have property casualty insurance, you can have health insurance, you can have life insurance, right? And so we always, based on data over many years collected, you always try to predict, as you say, the risk of a certain thing happening, right? And what we see in a pandemic where you have more people that might fall sick or unfortunately pass away, you will see an impact, right? But over the many years, you usually can spread that out and you can keep your risk profile as is. Otherwise, you will have over time to price your products differently. We don't need to do that right now, and that we feel very fortunate about. But Allianz is a company with over 130 years of experience, and it has gone through world wars, various things, and even the big pandemic 100 years ago, Allianz was already around, right? So we know how to calculate risk pretty well, and that makes us that we could be very resilient and stable even during this pandemic. But for Allianz Life itself, is this pandemic something that comes as a surprise, or is it something that, we see a lot of businesses are not ready for this kind of disruption, especially on this not only national but global scale? And you mentioned that it's actually growing in Indonesia. Is it due to sort of preparation for this kind of thing, or is it because it's part of the business model that you have been, part of your business strategy that you've been doing all this time? We were all surprised by this pandemic to hit us, right? And I never imagined having to go through a pandemic and now having this interview with you with this screen on my face, right? So we never imagined this to happen. Yeah. Having said that, we do prepare very actively in Allianz to be resilient. We do rehearse. What do we do if tomorrow or tonight we cannot go into our office anymore? Can we all still service our customers? That is the number one question that we ask ourselves. And when this pandemic hit, we went into crisis mode in Allianz Indonesia, like everybody else went. And we said, there are three priorities. And the first priority is the safety of our staff and our business partners. That's the number one priority. Second priority is maintaining the service levels to our customers. The third priority is the company performance. And in that order,
right? So you very clearly identify when you have to deal with an issue during the crisis, do I try to serve one of these three priorities? And we are happy to say that we could keep really most of our people very safe and healthy by having 95% working from home as of day one in the crisis. We service our customers, we pay out our claims. We paid close to 12 trillion on claims last year in Allianz Indonesia. And the company performance was very strong last year. As I said, we could even grow in times of crisis and in the pandemic. Amazing. They could grow in times of crisis. Yeah. I mean, the whole country, we contracted our economy by, almost 5% last year. And even this year, we're not sure whether we can achieve our target. Now, we really want to have insurance affordable and accessible via technology so that it's very easy for them to understand the product, to learn about it and to acquire it and to be serviced. And I think that is the way to slowly educate. how do you see Allianz Life Indonesia, which is a major player in the insurance industry in Indonesia, sort of helping, sort of putting that gear so that the country can actually mitigate some of these problems? In various ways. First of all, we are a large employer here in the market, right? We have our people working in the head office, but in the field, we have our partners, our business partners that help us sell the insurance and service our customers. And we're very actively recruiting there. Also in the year of the pandemic, we recruited about 15,000 of new sales forces, and we would like to continue to do that. And many millennials join us on the back of having a pure digital sales process. So it's a very pleasant way of learning about the new industry and approaching customers. Secondly, we have a very active investment strategy where we obviously also work aligned with the government and the government programs of investing in infrastructure, things that the government actually needs funding for, and insurance company and the whole industry is helping with that, and Allianz plays his role there as well. And lastly, obviously, by providing financial security, right? By having a very prudent approach to risk management and your investment strategies, and also to being able to provide the promises to your clients and paying out claims. As I said, in the pandemic year, about 12 trillion on claims were paid out. We're trying to do that very quickly. Customers that submit their claim digitally to us, we pay out within 48 hours. And we believe that that creates the stability that people need right now. Yeah, and also if you look at the profile of people most impacted, the ordinary people, and perhaps people who they live by their daily salary and maybe they don't have insurance. Now, how do you make sure that? We see a lot of people suffering here in Indonesia at this time. Who are you collaborating with to make sure that more and more Indonesians have access and are covered by that kind of protection, which is vital, not only just for their health, but in order to get their daily income? Yeah, we always say we really want to insure and protect more Indonesians, and we believe that insurance is something that actually all people need. But you need to make it very accessible. Affordable, you're right. And so we have a couple of things to that. We partner, for instance, with Gojek, where Gojek drivers can insure themselves privately for health insurance for only 2,300 rupees a day. And it goes on a daily basis, right? So they can have a private healthcare insurance for that amount, which is really affordable for them. It's a couple of rides and then they're done. And what we also do is partner with Bukalapak. We partner with Halodoc. We partner with local communities, RT's, where we have a product called Uang Duga, where people can insure themselves for 1,500 a month for a very simple death benefit. So we have various things in place that we really want to have insurance affordable and accessible via technology, so that it's very easy for them to understand the product, to learn about it, and to acquire it, and to be serviced. And I think that is the way to slowly educate.
In Indonesia, 15%, the financial literacy rate is 15%, which means that still 85% has to learn about insurance or financial products. So we have a huge job to do together to make people understand and have the products accessible. And compared to other countries in the region, how well is Allianz Life Indonesia doing, and in terms of performance? I mean, in Asia, Allianz Indonesia has on the life and health side a number one position now in annualized new business premium, which is we are very proud of that. So this year we are on that spot in Indonesia, and we call ourselves a market leader. On the life and health side, that is unique in Asia for Allianz. So we're very large here, and we're a very big contributor in Asia Pacific. So I think Allianz is a significant player in the region, but Indonesia has a special place. Yeah, and it's a very unique and it's a very large market, obviously, here in Indonesia. And also, if you said that only 15% is still sort of has financial literacy, the importance of education and communication is vital. But what about targets? The next maybe 2-3 years. I mean, I see this pandemic is going to be with us for the next couple of years at least. How do you have any particular numbers in your head? And the numbers in our head, we always focus. I will explain our strategy to us. It's about 3 simple words. It's about growth, quality, and experience, right? So we want to grow double digit, and we want to grow faster than our competition. And therewith, we want to maintain our number one position in annualized new business premium. So that is a very clear target that we have. So we want to be that leader in the industry. On the growth side as well, we want to grow our Sharia business. That's very important to us. We believe that Sharia financial services will grow very fast in Indonesia. And we believe in the product. We think it's very closely related to insurance. So the Sharia part is going to be very critical in our growth strategy. On the quality side, we want to provide the right solutions. We think that insurance is too often misunderstood. So we focus on communication and education and a very prudent approach to risk management and investment strategies. If we do that, then we can provide quality solutions to our customers. So that's the second pillar, quality after growth. And the last one is experience. Experience is all about we want to what we call improving and surprising people with our CX, our customer experience, our DX, our distribution experience, and our EX, our employee experience. So all these 3 categories should have unique experiences with Allianz, and we don't want any failure there. And sometimes things go wrong, and then we need to do better still, but we really want to focus on having unique experiences, both digital and face-to-face. And that counts for our distributors, our employees, and our customers. Yeah, I'm still curious about this 15% of, lack of literacy. So is it because of just the character of Indonesians in general, or is it because of suspicion about insurance as a product, or is something that they feel that they don't know much about, or they don't need, or is it because insurance has, like Allianz has been in Indonesia since the 80s, and we are now in the 21st century. What can you learn about the mindset when it comes to, I think buying insurance and paying out now for an event that may or may not happen? I mean, how do you see that in Indonesia? I think you're right about the fact that people will have a natural feeling of why would I, if I've never done it before, why would I pay a premium, and if I don't claim, I don't get it back. Yeah. That principle needs to be very carefully explained. When I meet customers of us who say, I'm a very happy customer with your company for a long time, I always ask the question, did you ever claim? And people then say to me, no, I never claimed, and you must be happy with that. I said, well, actually, I'm not so happy, because what I would really like is people that say, hey, you showed me that you also live up to the claim if something happened to me. And if that experience has been very good, then we can truly be satisfied as insurance companies, because the moment of truth is the moment of claim. And there is something, to your earlier point,
about the nature of the country and the people in Indonesia. And I'm a newcomer to the country. 3 years is nothing to be in a country. I know that. But what I noticed is there's this very strong sense of kumpul-kumpul in Indonesia. People knit together really well. The communities are very, very strong. And when things happen in people's lives, in personal lives, also in the communities that I encountered, it's very common to join together and help that person, right? Either financially or in other means. Yeah. You can always borrow from your relatives, or you can, fundraise. I don't know, Yeah. Because most Exactly. people in Indonesia, they're very charitable, and it's quite easy to fundraise. Which, the funny part is, that is how insurance started hundreds of years ago, and I think it was like 400 or 500 years ago in a small country in Europe called Ireland. Farmers started in these close communities to actually help each other and protect each other by putting money aside. Yeah. And if something bad happened, then somebody could benefit from that. So actually that concept is there. And I think for that reason, Allianz really believes in Sharia insurance as well, because this closed community concept of helping each other and not only paying for your own, but putting money aside in a fund so that can actually benefit other people who are also in that program and insured in that program. I think that is very, very important. And actually, Sharia insurance is actually much closer to the old concept of insurance than conventional insurance. And I think therefore it will do very well in the future in a country like Indonesia, where kumpul-kumpul, the close-knit societies, are so strong. That's why I say the product and the service we provide is really securing people's future. Yeah, and can it secure me against, future pandemics like this, by having an insurance? Mengenai back to this need to be insured, say, for example, I feel I'm a healthy individual, and I feel that, I'm making the right choices in my life when it comes to keeping myself healthy and so on and so forth. But how, why should I? What benefit is there to insure myself, particularly, have a life insurance when, I'm pretty low risk, for example. I mean, because a lot of people think, well, I'm okay. I don't take risks, and this is something that perhaps we always the say, mindset that people have. We want to take people's concerns away, right? So when you join an insurance company, you actually don't need to doubt. You should not doubt about the fact that if something happens to me, how do I pay my hospital bills? Or who's going to take care of the education of my children after something bad happens to me or something unfortunate happens to me? So if I would then only rely on my community, if I would have a strong community like that, right? Or have nice friends who can just... Or friends or family, everything. There is a level of perhaps uncertainty if that would happen in that scenario. And with insurance, you basically outsource that risk to the insurance company, and you pay a premium for that. So that's why I say the product and the service we provide is really securing people's future. Yeah, and can it secure me against future pandemics like this? By having an insurance, this is something we can, yes. If you currently buy an insurance product from Allianz, then that is also against future pandemics, yes. Yes, in terms of, you mentioned about the human resources, obviously, and also Indonesia, even though we are behind when it comes to the financial literacy, but we're actually far ahead when it comes to adopting technology. Is this something that maybe in the future, the direction that a company like Allianz Insurance takes into account when it comes to looking at Indonesia's young demographics and also the lifestyle, as well as the direction that this country is going through? Because I see this pandemic as an opportunity to sort of really restart on some of the fundamental ways of us doing things, adopting the new normal, so to speak.
Yeah, and I want to go one step further, Daisy. I want to say this is going to be a better normal. It's not only a new normal. Because I think that we're getting that wake-up call of all the technologies that were there, like from mobile phones to the Wi-Fi and internet and hyper connectivity, right? What we can really use it for, right? We never imagined that, and for insurance it's not different, right? So we can service, we can provide insurance solutions, we can educate, we can communicate in a much easier way, and I think that will help that 15% of financial literacy to go up, first of all, but secondly, to get more people protected. And I think you're right, that will sort of be an accelerator to financial literacy over time and also for insurance penetration. And 15% your target perhaps by the end of the year? Well, that's a country target, right? So Yeah, it's a country target. We have 270 million people here in this country. I mean, I think it needs to. It will slowly grow, but hopefully faster than we imagined before the pandemic. And the fact that we have such a young population is really helping. Right, so the millennials are going to be a huge growth engine for Indonesia going forward. It's very exciting to see. I said to my colleagues here in Indonesia, I said, this is the 5th market in Asia that I work in, but it's by far the best insurance market to work in. Why? Because of the huge potential. And that is a combination by high digitalization, a huge amount of millennials, and a currently low penetration of insurance. And that together makes this a dream market for insurance. Yeah, and it's interesting because Indonesia, it's, you know, we are the largest Muslim country with a Muslim population. I'm sure entering the Sharia sort of part of it is also comes with a lot of sound or strategic business considerations, obviously, Jos. That is right. And Sharia, as I earlier explained, is very close to the original concept of helping each other and insurance and sharing that risk together. And the togetherness, which again is very closely related to the nature of the people of Indonesia and the societies and the strong communities. So definitely, and it's currently about 18% of our business is Sharia business. But we are planning to grow that very rapidly. Does it involve a different type of education or a different type of approach when it comes to offering and marketing your product? Of course, different communities, different segments in the population require a different strategy and a different campaigns, different products sometimes. So we always try to segment that. We should not forget that while retail, the old traditional retail, is not one size fits all, digital is also not one size fits all. But how much in terms of increase? I mean, you talk about number one, it's growth. What kind of growth do you think you're hoping once you get your Sharia sort of product going? We project about a 20% yearly growth on that part of our business going forward. 20%? Yeah. Okay. Yes. Jos, finally, before I let you go, you've got 3 more months here in Indonesia and you're going back to Europe, I hear. But this Sharia is actually, it's not just in the Muslim world, obviously. That Sharia financing actually is in Europe, it's a big thing, isn't it? I mean, actually in Indonesia, it's relatively new, and the government is also quite new when it comes to entering Sharia finances. Tell me a little bit about this. Sharia in itself, Sharia insurance in Europe is not really there. But what we do have in developed markets is cooperative insurance, which is almost the same concept of sharing in a fund and basically having some sort of a more community feeling around insurance than pure and individual policy. So this cooperative approach, and I've quite often compared it with the concept of Sharia insurance. So that concept is there. Sharia still has some very specific religious features in it and with it, which are very specific to the Islamic world and Islamic countries. Okay, only 3 more months here. Jos, what sort of memories will you bring? How do you see us? I mean, the whole world now is going through a crisis, and there's, you're going to Europe, and I hear them second or third wave of the pandemic. I mean, how do you see Indonesia managing in the turbulent, situation like during this pandemic? Not just
health-wise and the vaccination drive and everything, but economically. I Yeah. mean, are you still bullish, would you say, about where Yes, this I think country is heading? over the long term, medium to long term, I think Indonesia is very resilient and growth will be there. And I strongly believe that growth rate of around 5% will be restored, and it might even be in the first post-pandemic year quite a bit higher than that, in my view. I think Indonesian people are extremely optimistic. They're very positive. They are. This country is huge. There's a lot of catastrophes happening all the time, like right now in Flores happening. Absolutely. So A there's lot of natural disasters. a lot of things happening, and always Indonesians find a way to come over that, to overcome that situation. And I think that the pandemic is the same, will be treated in the same way. We're not out of the woods yet. This is a crisis that will take time. Vaccinations programs are put in place, but it will take time, like in any country around the world. And Indonesia is not any country. It's a huge country with many islands and with the fourth largest population in the world. But Indonesians, as I said, they're very positive, and they can do that. And as I said, in my industry, the insurance industry, the prospects are very good. And I'm very positive to that. So to my colleagues, I say we will stay in touch, and we will meet again. And quite often, quite sure that the company will be in an even better position when I meet them again. Okay, Jos, good luck and stay safe. And I hope everything goes well with you. Thank you, Daisy. Thank you very much. Yeah. Very good to talk to you. Jos Loweria, Country Manager dan juga President Director dari Allianz Life Indonesia. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali dengan narasumber yang berikutnya. Mungkin kalau disederhanakan, polis syariah itu antara para peserta disebutnya kita bersepakat sama-sama untuk memberikan iuran, kemudian iuran ini akan digunakan untuk menyantuni siapapun anggota yang terkena risiko sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, pihak perusahaan asuransi di sini tidak pernah memiliki dana bersama tadi, ini tetap miliknya anggota. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya berada di kantor pusat Allianz Indonesia. Ya, memang dalam suasana tidak pasti seperti suasana pandemi COVID-19 ini, melindungi diri itu sangat penting, dan juga tentu saja memitigasi atau mengurangi risiko juga sangat penting, apalagi kalau itu berkaitan dengan kesehatan kita dan juga jiwa kita. Nah, salah satu cara untuk melindungi diri adalah tentu saja dengan mengasuransikan kita, karena ini tentu saja kalau ada apa-apa, kita harapkan tidak apa-apa, paling tidak bisa mengurangi beban, khususnya beban finansial yang kemungkinan kita akan hadapi. Untuk lebih jauh lagi mengenal apa-apa saja yang perlu kita pahami mengenai asuransi ini, sudah ada bersama saya Yoga Prasetyo sebagai pimpinan unit usaha syariah Allianz Life Indonesia. Tadi kita sudah berbincang dengan presiden direkturnya ya, Jos, yang sudah banyak sekali menjelaskan mengenai betapa pentingnya dan juga strategi untuk Allianz Indonesia untuk mengasuransikan masyarakat di Indonesia. Memang kalau sekarang biasanya kalau asuransi itu setelah ada kejadian baru pusing, menyesal, dan juga ya harus berusaha lah istilahnya cari donasi, mungkin sumbangan, bantuan dari saudara maupun teman-teman. Tadi ada kalau produk asuransi itu sendiri ya, kita sudah kira-kira paham lah ya, bahwa kita harus punya premi untuk mengantisipasi kalau nanti kejadian yang tidak ingin itu terjadi. Nah, saya dengar juga sekarang ada yang berbasis syariah. Mungkin kita perlu lebih detail ya, Yoga, apa sih sebenarnya perbedaan dari asuransi yang biasa ya. Biasanya kan kalau orang marketing asuransi ada produk ini, ada produk ini. Nah, sekarang ada yang namanya
syariah. Syariah. Nah, ini Oke. bedanya persisnya apa dan kira-kira target audiensnya Marketnya itu seperti apa? siapa-siapa Oke, saja. ya, terima kasih. Jadi memang biasanya orang suka melihat asuransi syariah dengan istilah yang lain asuransi konvensional itu sebagai produk yang sama aja gitu ya, tidak ada bedanya gitu. Karena mungkin harus dilihat lebih dalam lagi gitu. Nah, tanpa kita harus berbicara secara teknis sebetulnya perbedaan asuransi syariah dengan yang konvensional itu ada dalam beberapa poin. Kalau mau disederhanakan ada dua. Yang pertama adalah dari desain produk itu sendiri. Kemudian yang kedua dari bagaimana uang itu dikelola oleh perusahaan. Yang perlu diingat adalah asuransi bagaimanapun adalah produk keuangan. Ya. Sehingga ketika kita bicara tentang desain produk, maka itu ditransformasikan menjadi kontrak atau istilahnya polis gitu ya. Nah, yang membedakan tuh di sini. Di syariah itu kontrak polisnya itu adalah gotong royong istilahnya. Jadi memang mungkin kalau disederhanakan polis syariah itu antara para peserta disebutnya kita bersepakat sama-sama untuk memberikan iuran, kemudian iuran ini akan digunakan untuk menyantuni siapapun anggota yang terkena risiko sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, pihak perusahaan asuransi di sini tidak pernah memiliki dana bersama tadi, ini tetap miliknya anggota gitu ya. Nah, perusahaan asuransi dia sisinya adalah sebagai pengelola gitu. Itu prinsip dasarnya. Nah, dari sisi yang lain perbedaan berikutnya adalah bagaimana nanti produk ini dikelola secara prinsip keuangannya. Termasuk salah satu contohnya misalkan kita harus bicara tentang bagaimana diinvestasikan. Ya tentunya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip investasi yang sesuai dengan syariah. Kurang lebih gitu, Bu Desi. Iya, tapi pada intinya si nasabah juga masih harus bayar premi kan? Yes, betul. Jadi secara teknis, secara istilahnya iya. pengelolaannya itu tidak ada terlalu banyak perbedaan. Iya, secara pengelolaan. Betul. Tapi lebih karena investasinya yang dilakukan oleh perusahaan Betul. asuransi. Tadi ada hal yang menarik ya yang disebut oleh Yos mengenai sebenarnya metode atau cara mengelola dengan syariah ini justru lebih mencerminkan asal-usul dari asuransi itu sendiri. Iya, Nah, saya tertarik juga karena ini pemerintah juga sekarang banyak sekali ingin mengembangkan ekonomi syariah karena bisa menjadi salah satu cara untuk istilahnya membangun dan mengembangkan dan memperluas ya perekonomian Indonesia apalagi zaman pandemik ini. Apa kira-kira yang bisa kita pelajari mengenai timingnya ini? Dan juga apa yang dari segi jumlah orang yang kita bisa libatkan dalam perekonomian syariah ini? Yang pertama, kami sangat mendukung program yang dicadangkan oleh pemerintah untuk memajukan ekonomi syariah. Karena dalam konteks itu berarti kita tidak melihat syariah itu sebagai produk saja atau sebagai market saja, tapi sebagai satu environment di mana sebetulnya tidak hanya produk asuransi saja. Di sana ada industri halal, ada lifestyle, ada kosmetik, obat dan sebagainya. Ketika itu menjadi satu environment, membentuk mindset, maka orang kemudian akan mulai mencari, kalau saya sudah mengakses produk yang berbasis syariah, di sisi yang lain kalau saya butuh yang keuangan kira-kira seperti apa gitu. Jadi ini secara makro akan mempermudah kita di industri keuangan syariah untuk bisa lebih mempercepat lagi mengakselerasi. Jadi selama ini sebetulnya perusahaan-perusahaan juga sudah melakukan sosialisasi, edukasi mengenai apa itu asuransi berbasis syariah. Bahkan di Allianz sendiri kami sudah dari tahun 2006 sebetulnya sudah mempunyai unit usaha syariah dan literasi itu kita lakukan secara mandiri oleh perusahaan sendiri. Nah, dengan program yang dicanangkan tadi ini akan menyatukan kekuatan sinergi gitu. Sehingga kita berharap akan ada semacam dampak dua sisi. Di satu sisi memang masyarakat juga siap, dia ada curiosity gitu. Apa sih syariah dan what is in it for me gitu ya ketika dia mengakses produk itu. Dan kemudian bagi kita sebagai penyedia produk dan layanan, kita juga bisa memberikan produk yang tepat kepada mereka gitu. Iya, tadi juga disebut ya literasi terhadap produk-produk keuangan atau financial literacy kan di Indonesia ini dibanding dengan negara-negara di wilayah ini kan masih relatif rendah. Kalau saya lihat justru potensinya masih banyak lah, masih besar. Tapi pemahaman terhadap asuransi kan lebih rendah lagi. Kurang dari 10% atau bahkan 5%. Nah, pemahaman terhadap syariah ini pasti lebih kurang rendah lagi. Nah, ini sebenarnya kan bukan ini lebih selektif
lihat lebih ke opportunity ya, potensi iya. Tapi yang paling penting kalau saya lihat masa pandemi ini adalah mereka yang selama ini justru tidak mampu kan. Tidak misalnya memiliki keuangan yang lemah lah istilahnya dan tidak bisa mengakses produk-produk asuransi selama ini. Apa yang bisa dilakukan untuk membantu? Jadi sebetulnya produk asuransi secara umum itu kan macamnya juga banyak sekali. Kalau kita bicara asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan sebagainya itu produknya banyak sekali dan sama seperti produk yang lain gitu. Segmen market yang disasar pun bisa berbeda-beda. Nah, ketika kita bicara tentang masyarakat di masa pandemi ini mereka butuh proteksi, ya kita lihat bagaimana setiap segmen ini mempunyai kebutuhan yang unik. Nah, Allianz sendiri sebetulnya untuk produk syariah kita mempunyai beberapa produk yang memang disesuaikan dengan segmen tersebut. Untuk mereka yang segmennya individu yang dia sudah relatively tahu apa yang dia butuhkan gitu ya, kita punya bisnis partner yang bisa menjelaskan hal itu. Untuk produk yang lebih mass misalkan, kita juga punya produk yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh CEO kami, Pak Yos, mengenai produk yang kita kerjasamakan dengan semacam Gojek dan sebagainya gitu. Ada juga produk asuransi mikro gitu. Jadi memang selama pandemi ini orang menjadi lebih sadar bahwa ternyata saya tidak bisa berhadapan dengan risiko itu sendirian gitu. Nah mungkin yang menarik tadi yang Mbak Desi sampaikan di depan bahwa kultur masyarakat Indonesia itu kan memang gotong royong dan kekeluargaan gitu ya. Nah, ketika mereka menghadapi risiko, mungkin asuransi itu bukan menjadi hal yang utama yang mereka pikirkan gitu. Tapi ketika masa pandemi seperti ini, mereka menghadapi risiko, terus mereka mungkin berpikir, oh kalau saya minta bantuan dari saudara, minta bantuan dari tetangga gitu, kan mereka atau bahkan sedang pinjam uang. Iya, pinjam uang, mereka mungkin sedang dalam kesulitan yang sama gitu. Jadi ada semacam mungkin semacam momentum gitu di mana pandemi itu juga menyadarkan orang bahwa bagaimanapun ya suatu saat risiko itu harus memang kita manage sendiri, kita hadapi sendiri. Tapi ini kan harus ada edukasi, mengubah mindset ya dari karena salah satunya adalah orang merasa bahwa wah ngapain saya menghabiskan uang sekarang toh siapa tahu ini hanya untuk memberikan keuntungan kepada orang lain Nah, ini bagaimana cara edukasi khusus bagi mungkin masyarakat yang belum terbiasa dengan asuransi ini. Biasanya asuransi juga dikaitkan dengan wah nanti bayarnya kenceng tapi pas mau diklaim disusah-susahin gitu. Itu kan yang sering sekali mungkin. Sebetulnya di asuransi syariah itu poin yang sangat relevan gitu. Kenapa? Karena salah satu uniqueness dari asuransi syariah adalah ketika kita memutuskan untuk ikut serta dalam keanggotaan polis asuransi syariah, itu niat awalnya memang tidak hanya sekedar untuk berharap mendapatkan santunan gitu ya. Karena kalau berharap mendapatkan santunan kan berarti harus ada risiko terjadi. Which is itu orang tidak mau gitu. Tapi memang niatnya adalah pada saat yang sama kalau tidak terjadi sesuatu pada diri saya, maka dana yang saya iurkan tadi itu bisa dipakai untuk menyantuni orang lain. Nah, semangat ini yang selama ini kita coba amplifikasi dengan kita punya tagline awali dengan kebaikan gitu ya. Jadi sebetulnya basic dari asuransi syariah itu di situ. Bagaimana kita mengakses produk asuransi tapi tidak hanya untuk kita sendiri. Tapi konteksnya adalah bahwa kalau terjadi risiko saya akan dilindungi, tapi kalau tidak terjadi risiko ya alhamdulillah berarti saya sehat, tapi uang saya bisa dipakai untuk membantu orang lain. Jadi persis seperti misalkan kita di kompleks ya, di RT RW gitu kan. Terus sumbangan, ada iuran sumbangan gitu kan. Iya. Kemudian jadi, kalau ada yang sakit semua berbantu, tapi ini justru lebih memperluas ya dan dikelolanya secara formal oleh perusahaan. Kurang lebih kayak gitu. Dan juga ada akuntabilitasnya lah di situ. Kenapa sih kita harus mengeluarkan uang sekarang untuk manfaat yang mungkin kita tidak akan nikmati lah istilahnya. Kenapa harus mengasuransikan diri? Asuransi kan sebenarnya kan mengelola resiko ya. Sedia payung sebelum hujan lah istilahnya. Jadi tapi dalam melakukan itu apakah ada resikonya sendiri karena keuangannya kan dikelola oleh pihak lain. Apalagi ini kalau kita lihat sekarang situasi
keuangan atau kita kan ada ekonomi kan kurang bagus apalagi dengan COVID-19 ini. Kira-kira resiko yang terselubung dalam melakukan ini itu seperti apa gitu? Iya, ini pertanyaan yang menarik dan justru akan sangat relevan dengan konsep asuransi syariah. Ya, kalau saya balik kepada ilustrasi tadi tuh Mbak Desi, asuransi syariah itu prinsipnya adalah para peserta ini mengumpulkan uang, kemudian uang itu dikelola, dititipkan kepada perusahaan asuransi sebagai pengelola. Jadi seperti arisan lah. Ya, seperti arisan gitu. Jadi uang tersebut itu kumpulan dana tersebut adalah milik dari para peserta. Nah, dalam asuransi syariah ada mekanisme di mana kalau terjadi klaim istilahnya yang melebihi dari jumlah yang sudah dikumpulkan, di kan potnya bisa ini. terjadi risikonya seperti itu kan, Iya. terkumpulnya sekian 100 rupiah, tapi ternyata dibutuhkan klaim banyak 1000. gitu kan. Nah, ini siapa yang menanggung? Nah, dalam mekanisme asuransi syariah yang dikelola dengan konsep syariah, maka perusahaan yang pengelolanya itu akan memberikan talangan. Istilahnya itu talangan tanpa ada beban apapun, dipinjemin dulu sampai kemudian nanti dananya terbentuk lagi gitu. Ketika dana terbentuk, ini memang harus dikembalikan lagi kepada perusahaan. Kan ada skenario yang kedua, di mana klaimnya lebih rendah dibandingkan dengan jumlah dana yang terkumpul, ya kan? Bisa jadi terjadi seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, maka dalam mekanisme pengelolaan asuransi syariah akan terjadi yang namanya surplus underwriting. Jadi dengan perhitungan tertentu surplusnya ini dibagi kepada para anggotanya. Iya. Ini uniqueness dari keunikan dari menarik ya. prinsip Jadi syariah. ada istilahnya tidak akan terjadi di mana potnya ini tiba-tiba tidak ada gitu, Iya, tidak sehingga ada. resiko yang selama ini Exactly. harus kita mitigasi Betul. ternyata tidak bisa di inilah Direalisasikan. Iya. Tapi ini kan orang juga kan ya kenapa misalnya kita menaruh uang di bank, ada kan banyak sekarang juga bank syariah ya, dan kita taruh uangnya di asuransi istilahnya kan pasti ada keinginan juga untuk mendapatkan sesuatu atau return benefit atau pas apa. kita masih sehat, pas Iya, kita iya. masih hidup. Ini ada kemungkinan juga dalam syariah, asuransi syariah ini. Oke. Yang pertama, asuransi syariah bagaimanapun harus dilihat sebagai produk asuransi, yaitu produk yang sebetulnya utamanya itu adalah bekerja ketika terjadi risiko, ya kan? Tetapi memang dalam tuntutan market sekarang, Iya. permintaan nasabah juga kalau kita hanya membayar premi atau kontribusi yang hanya khusus untuk risiko, itu kan tidak menarik, sehingga Iya. biasanya kita kombinasikan dengan ada unsur saving atau investasi di sana gitu. Jadi sebetulnya Kalau di situ nanti bentuknya apa? Dividen atau bentuknya bukan. Jadi untuk yang unsur investasinya ini akan dikelola sesuai dengan pilihan nasabah. Jadi dia bisa memilih, misalkan contohnya ini dikelola dengan underlying saham, misalkan aset saham, atau mungkin campuran, atau mungkin pasar uang gitu. Jadi tetap ada prinsip-prinsip jadi bisa seperti itu. menikmati gainnya Gain lah, dari atau- situ gitu ya. Tapi tentunya semua pilihan ini itu disesuaikan atau harus dicari yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu. Jadi mungkin ya sektor-sektor yang memang Iya. biasanya makanan halal, Makanan industri halal, halal dan gitu, lain sebagainya. betul. Nah ini kalau dari segi jumlah ya persentase saat ini kan Allianz kan sudah lama di Indonesia dan juga jumlah nasabahnya kan juga sudah ratusan ribu lah. Berapa persen? Kalau yang dari jumlah nasabah, syariah? secara total itu nasabah Allianz yang individu itu sekitar 650 ribuan ya. Iya. Dan Kemudian berapa untuk persen ya? syariahnya itu hampir sekitar 100 ribuan. Ya, 100 ribu, oh ya. jadi lumayan. Jadi Lumayan dari ini banyak. angka Iya, ini kalau semakin dari lama jumlah semakin. semakin Nah targetnya apa ke depan? Kira-kira mau? kita targetnya pasti akan meningkatkan jumlah mereka yang bisa mengakses asuransi syariah ini. Ya tentunya bersama-sama dengan perusahaan tumbuh bersama gitu. Tetapi bahwa asuransi syariah ini lebih dikenal, kemudian orang lebih tahu bahwa oh bedanya tuh begini, sehingga ketika dia mengambil keputusan untuk membeli produk berbasis syariah itu keputusan yang well informed. Nah itu salah satu target kita, sehingga ini akan menentukan bagaimana nasabah ini bisa engage dengan kita dalam jangka panjang. Ya, Itu nah, yang- kalau yang dengan penting buat adanya kita. pandemi ini kan kesehatan ya, apalagi Betul. kesehatan ini merupakan salah satu aspek yang paling penting. Nah, jiwa ini apalagi dengan kalau misalnya ya angka kematian akibat COVID dan lain sebagainya, ini kelihatan ini minat terhadap produk asuransi ini meningkat pada saat-saat Ya, krisis jadi seperti kalau ini. dilihat selama masa pandemi kemarin, memang seperti yang mungkin juga tadi dijelaskan oleh CEO Yos, kami ya, secara industri memang ada semacam perlambatan gitu ya, tapi kami berhasil melewati masa itu dengan
mencatatkan pertumbuhan positif, terutama kalau untuk di Allianz Syariah itu secara top line kami masih tumbuh di atas 20% memang. Nah kalau kita lihat top line yang tadi saya sebutkan, memang itu berasal dari bisnis yang muncul dari tahun sebelumnya, karena kan asuransi ini bisnis jangka panjang ya, jadi artinya ada perulangan pembayaran kontribusi atau premi ditambah dengan bisnis yang muncul di tahun 2000. Nah itu kalau di total 2020 maksudnya. Nah kalau di total itu masih tumbuh. Tapi target growth mungkin 2-3 tahun ke depan 2-3 tahun kira-kira. ke depan Sekarang kami, 100.000 mungkin berapa yang dari jumlah yang peserta atau peserta, nasabah gitu ya. Kita mencanangkan sih tumbuh antara 20 sampai 25%. Terutama sih kalau Cukup misalkan besar ya dalam 1 tahun. cukup besar memang targetnya jauh. Ini kenapa akibat edukasi, komunikasi, marketing atau kenapa kira-kira? Atau memang pemahaman orang terhadap pentingnya melindungi diri itu semakin meningkat ya? Kita berharap begitu. Jadi setelah masa pandemi ini berakhir dan kita juga kalau kita melihat beberapa riset yang dilakukan gitu ya, kesadaran orang tentang berasuransi itu meningkat dan kita nggak ingin kehilangan momentum itu. Kita juga ingin mencoba mengembangkan channel-channel distribusi yang lain yang kalau sekarang kan kami besar itu di channel agency dan juga bank insurance, sementara ada banyak channel lain yang sangat potensial gitu, sehingga itu semua merupakan potensi yang memang harus digarap. Yoga, terima kasih Sama-sama, banyak atas insight-nya, sehat-sehat selalu ya. Ya. Itu sebenarnya asuransi paling penting, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan diri sendiri. Iya, untuk menghindari kita kena penyakit apapun ya. Exactly. Sekali lagi terima kasih. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube. Insight with Desi Anwar. Terima kasih atas perhatiannya, tapi jangan lupa ya 3M masih berlaku walaupun Anda sudah mungkin divaksinasi, menjaga jarak, menggunakan masker, rajin mencuci tangan itu masih paling penting karena asuransi untuk menjaga kesehatan kita adalah dengan tentu saja mengurangi risiko ya yang kita ambil. Sekali lagi terima kasih, stay safe dan bye-bye.